Buterevu nkwaniriza nnyo ku STV Shako ku nnaku lwa 2 ennaku z'omwezi 26 omwezi ogusooka mwaka 2021 nga bwe twabasuubiza wiiki ewedde tujja kuba tukomawo ku lunaku bwe luti okutwala ate mu programu yo STV Tamale Mirundi mutabani wa Mole na Matovu wamu ne Mirundi Yowana amanya nze Simon Chris Makanga era nga tukoleza Buterevu okusinzira ku kasozi buziga ku kizimbe kya Sky Complex luguudo lukuli Nanganda for any kind of business or to engaginga ne tubaako ne betuwogera naye nga tugenda tutunulira ensonga nnyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga nga tuwindinga up season y'ebyokulonda mukulu ajja kubaako kyayogera naye nga ate kooti lunaku lw'eggulo yawadde ensalawo ng'egamba nti amagye wamu ne poliisi balina okuba nga bava mu maka g'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga tujja kuba tugitunuulira n'ababaka abatuula ku Parliamentary Health Committee mu Parliament bakyazizza officials okuva mu Ministry y'ebyobulamu ne babaako ensonga gye babakunyizzaako ezekuusa ku masks mu district ezimu tezaafuna masks era batono babe nga babakuba akalulu. Tugenda batusumulula olwakadde katutwaliriza omukulu Tamale Mirundi yayagala biwakanya bino byavudde mu Ministry y'ebyobulamu n'okuba nga bagenzeeko mu Parliament ye ne Dana Atwine kirabikanga kye bakwatagana naye nga katutandike omukuku nafu Joseph Tamale Mirundi wasize etano mzee tuli nakubuulira luli nti using my technology I captured the people plotting to kill me. Yeah, you told me that on Sunday. The thugs had been promised 100 when I exported the plot. They were given 50 million US dollars or Uganda. I thank our security forces, the Army Commander, General Sabit, and others, police officers who responded immediately. But the plot had been called off. Now, yeah, what is interesting, nti amalobozi bagamanyi. Era nzisinza agenda ku police kola statement. Their voices are known. These people are known. The coordinator is known. They are referring to honorable. Era wangamba you called a few officials mu byokwerinda n'oba wa docu n'oba wa obujulizi. Tizisina kudde bwa police. No, I have no time. The voices are known. Baba manyi naye what struck me bagamba nti this man has a practice of hiring two groups nga bagamba gwe oye yabaguze nti ayina practice eyoku hiring two teams emu n'agigana okukola endala n'ekola million 10 when I saved Nachobe era Alpha muyiba bayita ba Alpha yaba million 10,000 nabaga nti Mirundi yatutegedde the plot was halted bagamba ti convoy gye batasobola kuba yokka ya kikofiira baali bapanze okuva ku CPS okutuuka ku faamu ye ezo bodaboda zemulaba ezo temusobola zizuula bagamba tugatta bodaboda 3 ne tujjamu emu nga buli kitundu kakati obakyawa. Another thing, different parts another thing that struck me, bagamba so byakola omulimu mulungi naye sente zonna zirya. Let us go to Luzira and pick Kanyankola and goes back. Kozi Kanyankola bamukwata musango gwa boda ali mukomera omusango bagamba nti wanemengo kigamba yenyigira mukutto omuntu. Yes. Kakati ebyo security yali badde bibuuliriza nnyo. Yesterday I rang a Sabiti again. Somebody met 3 border riders. Bagende ba reporting Kajansi ku police. Era on the same mission. Nembagamba mbalina ku byuma. Babadde ku serena nga batudde kubaze enkulaba. Oli yavudde mu meeting n'abasinkana aba border riders. Airanga de Kajansi osinanga nze navaawo ne mukakubira owe Kajansi. Gwentula kulada yange bwebatuuse Kajansi ne bayimirira 3 boys kati batuuka Kajansi ne bayimirira ne bababuulira nti omusajja akubye wano essimu ne bakwata mwakutte ne mutuuka ebwebajja ne muyingira mu nnyumba emu mbalaba kulada as long as these machines nkyaziina
ati wali amanyi weziri teri amanyi weziri. So what plan are they what plans do they have? have? Kati obuzibu nabaga their problem. Era abagoberera social media yange platform yange Mirundi office mbateredde ko kwalo yo mu Pakistan. Mu Pakistan the Pakistani is in prison, was sentenced 7 years for extracting and exporting human organs. From about 2,000 people, what you say? Yes. He said, according to the UN report, 2,000 Ugandans were killed in India alone. It's a huge number. Yes, huge number. All of these require investigations. Why don't you work hand in hand? No, miso n'abacid oba iso lwaki tokwatagana nabo to stabilize this country. You look like you're so independent. Anyway, katusumule STV the sharp talk yakatyogatako njagala okwaniriza era nga tuli live on Facebook and YouTube osobola okubanga nga tuli ensonga ezigenda maaso mu ggwanga olunaku olwaliro is a public holiday era nga it's the National Resistance Army Liberation Day nga 26 olunaku kigambibwa lwe bawamba Kampala oba lwe bajja mu buyinza kati nno nsonga nyinyi ezigenda bawamba nga 25 erulangirwa but it coincided with Idi Amin's coup. Kakati fe abagoberera ebintu ebyo tebaali lukyusiza. It has a meaning. Amini lwe yawamba lwali 25 January nzijukira kati twafunira ku lunaku lwe lumu kobbo nti tukyuse tutekewa 26 fe ekyo tubuuza is it a coincidence? What message is there? There is a message being sent. Yes. Okusinziira ku Minister for Presidency Honorable Esther Mbayo yavuddeyo n'agamba nti bannayuganda twegatte ffenna amu okulaba nga tuteekawo embeera tutwala mu to secure our future. Oyasaana kugibwawo. So atujja kuba yagambye nti celebrations zigenda kubeera ku TV era buli omu asuubira okubeera nga okubeera ku TV osobola okugoberera ebigenda maaso mu ggwanga, but the fundamental question is Tamale. Ensonga yasinga okutwala President Museveni mu nsiko according to him yagamba nti okuzzaawo enfuga eya demokrasiya ne recently bwe yali ayogera oluvannyuma lw'okulangirira nti yawangudde akalulu yavaayo n'agamba nti eri abo abaagala okutwala Uganda or to bring a new Uganda naye in reality according to him agamba nti baagala kuzza Uganda eri ey'Amini n'Obote. Mundeetera akatabo kange Museveni the revolutionary. Bwe tuba twogera ku independence of Uganda ne demokrasiya enfuga ya demokrasiya, how do you define the current democracy in Uganda, especially ng'abantu babuzibwa buli lunaku? What you don't know, ndeetera akatabo kange Museveni the revolutionary. Bagenda kale. What you people you don't understand, Uganda is a very unique country. Look, why Uganda achieved independence later than other countries. 1962. Soko kisome, genda musome. One, bajja kugamba nti in 1928 the British made 2 fundamental changes. Okay. One, they changed the Nvujo and Busulu Act. Nechibanga Busulu ne Nvujo are commercialized to 80 shillings. 80 shillings. Kakati governor n'agamba nti no kibanja una shall be evicted from his kibanja unless permitted by the governor. Ngoli musangawo nga governor musangawo atayina womujja tetwakulaba tugandibwa okubira papa esimu tajja nga governor oli musangawo. The governor made an impossibility. As a result, I told you, the cotton production in Uganda increased tenfold. The Bibanja holders stabilized on their Bibanja. After paying 80 shillings per year, irrespective of your Kibanja, were stable. Teri mukulembeze wa Uganda yali akoledde ba Bibanja, as governor did. What went wrong? In 1928, all the Baganda chiefs the colonial government had deployed in other areas, baba komyawo. Kakati abamawanga amalala. This is where the Buganda book comes in. The other areas did not see the British colonialists. They saw the Baganda chiefs. Kakati these people didn't know nti nabano bali hunting dogs z'abazungu.
kakati when the Baganda were removed, recalled back to Buganda, eri celebrating. They had achieved their independence. Kakati uniting a country, Uganda, ukujifojinga into Uganda, yabalima. That's why the Mengo crisis. Nebakola constitution ya Buganda first, Buganda yefuganga bwembagamba, kakati forging Uganda yabalima. Abazungu batulizia problem wano bagirekawo. Beni kiwanuka nabaga nti amasaza akabula mugasolo vingi nga temunnagenda. Abaganda ne babatega. 2 years after independence, we shall hold a referendum in Bunyoro to decide. Bali bagaba what? Bogama nti nga Mirundi emyaka erano nga Mirundi afudde. Abana bali tula ne basala wani na nyine nyumba. Mwabali mwe bayamu. Hapana, paka emyaka 5 jiwe. Kakati Mbengo wasted time and a lot of resources to occupy masaza kabula. Bali bakiyimiriddeko nti declare them. Mutesa mu kitabo kyagamba nti Germany yali etutte ebitundu bya France, but these were independent states. These were parts of Uganda. Chobola sense tebabeera nayo argument. Kakati ebyo byonna in 1964 Obote yateekawo referendum. Batuwoganira. Obote yateekawo referendum. Abaganda ne babakunga bakawunawo went to occupy masaza gabula. The referendum Obote n'abakola akakodyo n'abaga nti omuntu yenna ataasangibwayo ku independence tajja kwetaba muka bakawunawo bonna baali bagenzeeyo ne bagamba nti Obote Mutesa ye musajja yajjamu emundu mu katale kaluguguza n'akuba abantu amasasi 9 tebagala omuttira mukko. Kakati all of these things de batolo and bakonso babagambanga mu lukulato nti bawunya ebyennyanja. Kakati when these things you add up with this country plus one factor, when you analyze all of the countries, they had the founding fathers. Okay. Nti Kenyatta laid the foundation for Kenya, Nyerere laid the foundation Kwame Nkrumah laid for Ghana. Kakati Uganda ani yagireyinga foundation. Obote who started with the crises. Kakati the only Actually no kigende Obote was in yegatamu no Buganda. Anti tuchita politics over expediency mpita wontia opportunism kanimba Abaganda fundamental question. Kakati mwazimba Who defined the independence of this country? Nkubulira era bw'osoma akatabo kange the first letters again at crossroad Lord Fisher yawandikira kiwanduka ebbaluwa bw'obeeza ebbaluwa tuzisomangako yamugana kiwanuka what are you talking about? The constitution of Uganda has been made for one purpose, to achieve Uganda's independence. Even if it lasts a day, as long as it achieves Uganda's independence. Beni chiwanuka namugamba nti ongamba nzikize Buganda byeyagala Darabia akugamba nti ngatta n'abakazi babiri which is against Christianity can you accept it? Lord Fisher yamugamba yali mugezi omuzungu nti what you are talking about is divine chakatundu. Did God give us a divine political system in Uganda? Anti amugamba constitution yankaga mweri lwagikolo lwa kintu kimu kufuna independence mumwali temumanyi ti Britain wanted to give colonies independence to access the Marshall Plan. Ensi yali tekimanyi. Yes, America babagamba we are joining the second world no condition, give your colonies independence. That's what kakati bano bonna mu Africa nga tebamanyi tebalina exposure tebamanyi what is going on. Kakati abazungu bagenda okutegeera nga Buganda erese settlement mu Uganda nibaganda nidda tubazanyi for us what we want. What happens later bidingwa nkoto era omusajja yagamba kiwano. No wonder zonna almost most of the African countries that anikira kuva mu 1957 60s zigenda nga zifuna independence. Yatula ne Roosevelt mu international waters ku Mary. It was repeated. Uganda yawakabira ennyonyi, South Africa nemuwa emmeri. They sat in the same spot. Nze Tamale tuveeko mu nkaaga tugende mu kinaana. Ati kyekubuulira nti foundation gy'oyogerako kati awo twasalwa. Era gundi omusajja yamugamba nti if constitutions are made without mistakes, what will the future generations do? A constitution is made with the obvious glaring mistakes to solve the current problem. Bweweze baluwa tusomanga ko tumanyi history ya Uganda. Kakati the only gundi stability gye tufunye ya myaka gino asa tumwetana okuva kinana mu mukaaga. Yes, I tell you mukatabo kange kano nakawandiika dda
nenkugamba era bwokasoma nkugamba kakati nga wano nti Museveni byeyakola nkugamba nti did the NRM deviate from misogyno values? This is very easy to answer. If people are asking whether the baby is growing or stunted, determining the answer becomes simple. You look at the other babies who were delivered on the same day, those born around the same period. On the question of whether the revolution was hijacked or whether it deviated from its original objectives, we look at the intentions of those who went to the bush. What sparked off the bush war were the disputed 1980 elections. Has the government made electoral reforms? Are they better than 1980 or worse? These are simple questions that any sensible Ugandan can answer. Ugandans who witnessed these historical events are still around. Secondly, how do these electoral reforms differ from those in other countries? Thirdly, revolutions produce revolutionaries and statesmen. What do? One may destroy the revolutionary, destroy the pillars of the old order, and replaces it with a new order. Has Museveni done it or not? The answer is simple. Revolution has transformed societies from primitivism to modernity. What do they do to achieve this? They educate their people through free primary education and secondary education. UPE started in 1848, and the children were studying under trees in the chief's compounds. Revolutions ensure that their people are healthy and reduce the mortality of their children. This is exactly what Museveni has done. Immediately after takeover, Museveni embarked on an immunization program, UNEP, that has successfully eliminated the 5 killer diseases as if they were sent by God. Museveni's struggle against HIV/AIDS has received international recognition. Museveni has put up new health structures for both schools and health centers. I have had cases where the opposition says that the hospitals are empty. This is not the role of the president. Government policy is that the district authorities requisition for drugs from the Uganda Drug Authority. Museveni cannot turn himself into an askari to man the gates of these government hospitals that are empty. Some of the lies, Nenkugamba, a revolutionary invests in the infrastructure and human resource. Many roads have been constructed in spite of government limited resources. The government put up 20 investment parks to attract foreign investors. Land has been given to investors to bring their money to Uganda. Government has stressed the importance of value addition, restoration of democracy. In fact, what our opposition leaders are complaining about are not political reforms. These fall under the category of political high gain. Restoration of human rights and personal dignity is another achievement under Museveni. I feel proud that I've worked for a government for 13 years and there were no single journalists languishing in prison by the time I left. Nobody is in prison after being acquitted by the courts of law. Government has not closed or banned radio stations. Kumusonga onyonyodde bulungi era katabo Museveni the revolution. Nena kawandika ddi. Buno buvubuka obuyaye ne bunereegamu. Tukubaganye tujja nk'abateera mukampulira. Bakubye okubogoloza. Bakubye ejjoko nti bamazeemu. Muddangamu ne mummanyiira. Mukiddangamu bulenzi mwene mummanyiira. Ejjoko bakubye ne ndibayisa mwana. Ekibuuzo kiri nti oyogedde obuvubuka obwo bujooza abantu obwo. Museveni bw'ataakwate ku buvubuka obwo bwazimba saabutafiibwe mu gavumenti ne butujoga ne butufuula embwene bukanyuka kasasi bwe bubba ssente ne katukuba mu mawulire kakanagisi kakuba abantu bagobera ensonga nga zigenda maaso mu ggwanga njagala otubule ddala demokrasiya nga bwe yalwanirira waali bataliiwo ate wulira andika kyenkubuulira nti abateeddewo okulonda regional ate nze mbeewuunye pulezidenti Museveni oyo yagamba abaisirairi nti abaisirairi baali bagaya nnyo Lebanon nga bakoze 8 square miles their defense gund a radius of 8 miles kakati bagundi bano kati be bafuga Lebanon abayekera abo abayirani yabateekawo tebajja kufa n'abuuza abaisirairi nti do you prefer iliyo battle or not? For the first time, there is the first resistance from
those people abayekera Museveni abuuza abayisirayiri nti mubadde mwagala ki olutalo lutegeeza ki kakati today kiki kyemufunamu because mwerimba Mbayo would be the first one to resign. First of all, Mbayo is in charge of all other diseases. They have to write reports every month. Which reports did they write? Speaking of the 35 years of NRM. Democracy. Yes. Tikakati obuuza omukazi azaala ye. Azaala. This is democracy today. Anti yenkubuulira nabawandikira mu katabo ne mbagamba nti bannayuganda ekibeewuunyisa when NRM loses a by-election bayomba. Election is like delivering a baby. If you baby for Abaganda abo bagezi nnyo bamayiga be baabonona ne makubiya abo opportunists. Omuganda akugamba if you deny an albino kid you produce more albinos. Buli ogana omwana albino okuzaala n'omwegana albino. Kati once you deny an albino kid like what Sempija is doing, he will produce violence. Another albino. Accept the albino. 35 years of NRM. Yes. What is there to celebrate? Anti kugambye coincidence ye yennyini democracy ategeeza ki? Democracy ategeeza era mu aba security singa balina obwongo bali badde baatuula. Museveni must sack all the DSOs, must sack the Minister of Security, must sack the other DSOs. Tewali addayo. Mu Buganda toleka muno. Why didn't kijana balola kyajja balaba? Kakati nkubuuza obuuza otya nti democracy nga yonna bawanguddeyo. This is democracy to play. The woman has delivered an albino. Accept an albino. Tukirize n'ebyo. NRM should accept an albino. But Sempija bakire, Sempija n'oyo omulamuzi. Sempija tugenda mu Chief Justice should intervene. Kati yagenda kutisa abantu basaka. Why do you believe Sempija, Honorable Sempija, that you would be the only winner in Uganda? Ngabano bonna bakubiddwa. Sempija tugenda mu n'omulamuzi yuzire. N'omulamuzi bali yasente ne batategera situation. NRM. Soketwa analaziga emyaka 35. Ogeze n'osoma mu katabo kano nti President Museveni ayina bwe yogera byebitaliiwo. Agenze na immunizing abana Uganda abasomeseza naye ate mulimu abantu abayivu bagamba nti ne bwoberanga otaddewo amalwaliro mulimu eddagala abana basomeseza transport were neyinga ensawo y'omuntu esigadde ate ekyo kirala. The unemployment level no, in this let me tell is you, extremely alarming. Singa basoma political science must be mandatory. Mutu ndiye soma political science ne logic ne propaganda tusobola mu kyemvudde bobo lenzi muno nembo bejo ogoli abulyo atenja buku banyo paka libuna kakanya engala bize emitwe total destruction. Provoke me I had it. The more you provoke me I had it. Jaba kubamba malewo back expose in the UN back expose in the democratically domestically mujja kudusentweza mu bajja kuzaasa if you don't leave me alone. Kakati nkugamba when a system overstays in power, it develops what we call political inertia. Egaga. It is a failure by itself to clean the kugaga. That's why I'm telling you. Biemogerako political hygiene. There is no reformer in Uganda. There is no second liberator. A reformer reforms what Museveni was a reformer. By the time he came, revolutionists produce statesmen and revolutionaries. A statesman believes in harmony, creating harmony. Means of Kubanga Sagala Federal, Nayenga, we have practical njibawa for harmony. That is a statesman. So President Museveni is a politician is opportunistic. Njabawa chino. Okay. Echikana gwera mwe. Kakati a revolutionary changes society. Also cannot destroy the order. This is what I tell my children. Transformation of families mean you are better than me. I'm better than Mirundi. Then the family have to transform easy. That's the country. Kakati we're talking about political again. You tell me the benchmarks of democracy. Every after 5 years. This is a revolutionary. Constitution ya jisawa. Abagambye n'abawa ssente mugule gundi abetago kubo bukubi. Yikana kazi kalaga wakali kaneregamu. Akakereza.
anti yalagiranga bajjeko baziswitching noyo Diana noyo tumuivu nkabateera mukampulira Tamale ogenze n'okola statement oba mubba masiki muzibbe naye Museveni yabula defense. I ask my children if I leave money with your mother nazikubamu endongo do you blame me? Hapana. Has the money not delivered? How much money did the government give to COVID? Emmere ne bagibba, emmere ne bagiteeka mu ettaka, amata ne bataka leeta. Is it Museveni? Mubayuli insidduki tulaba dukka n'obujozi bwe. Ogenze n'ogamba all these are known. What company did was given money to provide the machine? Ya muhozi yakulya 19. Okay, buli government wetu amuyinza kati kyogeza NRM egaze what is next kichegendo kola myaka etano ati kakati ezadali bino era kati ngaza ina amagezi atula wansi nembala. This is the best election Uganda has ever had. Without elections abantu bano bamula babali eye mu luguudo ekyo kye mukibadde kigazi abantu bemula abantu sempijja ba provoking mubaleke zibawangudde mukazi wange nezi na amazina kuba namugamba nti bakutwala mu DP twembala simi nga balowooza nja kutta abo abaana bansibe nenkulekayo kati nebifana ebyo babyokeza bali ku Nuupu wabakoze eki motoka zange zibadde zibatwala okuziika naki ndabagirinya mu njoki. It's good. The Baganda say that vomiting is good. People determine Abaganda bakugamba what exposes the teeth is vomiting. What exposes Zimbayo is the erection, that he does not control the structure of our disease and is talking rubbish, continues talking rubbish. Look what the way abana abo basolving the puzzle yonna Nuupu solving the puzzle. Bobi Wine aliokanga najja. Why? Bobi Wine is a blessing in disguise. Ayambye Museveni. How? Anti elections are an ambush. Museveni has survived an ambush to fight for another day. Asigadde mu power. Is still in the charge to reform his government. Nuupu emulaze ebituli nti luuku ati Buganda. If you say the elections were best on religion on Buganda, how come that Joyce Sebugwa was defeated by an unknown man? Kati ekyo ekya Buganda ukijjamu. If you say that it was Buganda, how come that the chairperson of the Buganda caucus, Senyonga Muyanja Senyo, was decisively defeated by Nuupu? Ekyo ekya Buganda goba obo kirulinza out obo kirulinza tekirimu bakubba bwerere nodda mu religion. Mugazi wange abiri mu church bwe babeera mu church zaabwe n'abaana bayimba mu kwaya nze sisoma ogende eri mu church nja kusoma n'emyaka 7 oba 8 nga mbuliddwa ebyokukola nga bakamukubye abakatuliki babaddewo naye yamuwangudde mufumbi wa mmere is not a voter. Nuupu ekyali region nga nakyo kikola ki ng'okirulingawo ng'ojja ku conclusion nti how come that once you move the NRM card n'ogibaddiza n'ojjamu NRM t-shirt bw'ogenda mu Nuupu owangula kituufu wave anti kibale nti gundi Bakaluba Mukasa yayimbira NRM Bakaluba oyo abonyebonye nnyo yakubako ebifaananyi bamugamba nti bya UPC n'agula abantu n'abyokya yennyini nga yabyegulira babijjeyo. Bakaluba namboze namuwangula nalemera mu parliament nga abeera akola ki naye Bakaluba bwe yagenze mu Nuupu meya wa Mukono nalya ekirala mbayo kyalina okutegeera ti when you look at Busoga, what are the Basoga done? The Basoga have not done like Baganda. The Baganda have brought in political non-entities. Kubanga bagamba ti when Muganda kasita kuleetera abo ojja kutuleera ku government zonna tezigenda kukola bayaye tebaasoma baki kakati Abaganda kasita bakuleetera political non-entities basegerinya baani. The next stage is to riot. Basooka ne bakuba abategeevu bonna ne babajjamu. Buli olaba Abaganda nga bajjeewo abategeevu. The next stage is riot. Tunuli Abasoga. The Basoga have not done like Baganda. And I don't think that Mbayo knows it. What the Basoga have done,
is to replace NRM people with the NRM people. New ones. Mwe mwale mutulwanirira. Kati bataddeyo bali. Bataddeyo abenani. Wewe otya myaka 33 eja NRM iranga nakulwaliriza public holiday abasinga obungi. You want to provoke people in Masaka? Public holiday. Bakubire bwere ne Tamale. Mbale kya kugamba nti nakulwaliriza public holiday nenga bana Uganda abasinga obungi tebakimanyi na kimanya nti public holiday or people lost interest. Nanga nomwejagala okubuuza. Do public holidays mean a lot in this country? But in independence people no longer celebrate politics tukibala. Liberation Day, shops are working, streets are busy. Ekyo nakyo tukibala. Mu politics tukugamba tulina independence za mirundi ebiri. One. Tulina baptism of fire independence. Do you think Kenyans who were killed in large numbers, Mau, don't recognize their independence day? Nitufuna ne kitwita silver platter independence. Uganda tewali struggle no abo never if I analyze musazi mukula yekololo. Taina mugaso gonna go yakola. Nobody fought for Uganda's independence. Nobody. In fact, it was only in Uganda where the colonial government had to enact a law to force the natives to vote for independence. People were comfortable in their cocoons. I think it's nature. It's by nature. You are taking things for granted. Do you believe did they Europe to celebrating at the defeat of Hitler? They do. Why? Babisomeseza abantu bali abajamani bali bagezi bagamba nazi Germany yanti temukimanyi eyamwe tebanga kati aberuwero banyivu abo njagala okubuuza nti balabye obuvubuka buno nga ne bakitaye babo tebalwana ko bwe buyina ebizimbe Luwero which is governed as abantu ne katambula kati mu cabinet n'entwe zaabo ubu ubumenyi bwe bukyayisiza abantu gavumenti nango nkuba gwe nango nsula kasasi ngani kwa nsula kasasi banaluwero banyivu nnyo katika mu north bakubye omwami Gaddafi naso yawerekera president Museveni ku nominations bamukubye akalulu waliyo n'omulala bamuyita ani Sise Sisani Mulondo yakubiddwa na Bukenya Brenda banawo naba NRM bakubya akalulu banaluwero banyi which is defined as NRM President Museveni President Museveni akwate galabuzinga ali ku mpingu amutwale egende ewobulenzi amuyingize banka ya Centenary amubuuze galabuzi ono wamuwanga sente mmeka galabuzi amukube mukomera amusibe kubba sente galabuzi nodira abantu abagenda okufuna miliyoni 10 oba wa 10 galabuzi enjawulo ayichallenge galabuzi notwa galabuzi abantu abo wabagamba nga nibagulawo akawunti mu Centenary banka ewobulenzi oba bajangayo makuti ye yazijjayo sayininga wano sayininga mbakukunganyize mu kiro kimu Museveni akwategala buzamu be mukomera atunde n'ebintu bi alabe endulu bwezisabuka Luwero. What about Luwero? No go basaida bomba ntisumanye bawadde basajja bala basente no go bakiddu makubiya bawadde did basajja bala return the money no go babi ingini yabyandala ngabono bwana bwe bubye sente ze katosi ingini yabyandala natunda buli kantu ke kondane kamugwako ngo kali kubuga lubindi wako bwe katuka ba arist byandala bajja kunonya arist byandala bakamukuba familia yabyandala yanyambye nnyo byandala yali mugagga nnyo ne bamutunza buli kamuko na 5 years ngali innocent ne buli gentwe zabo ne bujita mu kibuga bajja zibobola obwana ubu butakome kujoga abantu era ne galabuzi ali mu group ya bwana buno buvuka buno bujoga abantu ne galabuzi mwali galabuzi Museveni amukwate ku mpingu amutwale muse ayita abantu bonna bali suppose okufuna esente erwe nga galabuzi ali ku mpingu tali musati ababuze waba wanga mmeka. This is self created nabagante mu political science tuyine kye tuyita a defeat and losing an election and to be defeated. Losing an election means you embarked on avoidable mistakes. A defeat means ngami ya chamba de yayogedde ntire wali bakoledde ki bako this is a defeat is a defeat ewa media chamba in Luwero is a mistake oyo omuwala Brenda oyo yakola ku Constitutional Square na Kenya nakolera president a moko birthday party with the returning ages returning cake returning mangoes nti awango derwe nali bwe bakola duliba sempi jatachimanyi vomuna muzi yasomerawo oba yasoma mu ludi you get automatically counting if the difference between you and the other person is 50-50
This is when you get same thing bamulidde sente balisaningi officers bamubbi tebabbi oyo yekka era ne bawandikira mu katabo mu magazini eno magazini bagirwanyisa nnyo abo abaana ne bagirwanyisa oyo ali mu ministry of information ebirango byonna birina kuyita weepankira kuwani eyabwe yeyagwa eyange weeri ono ng'osomawo ne kano kagatteko akalulu kano anaddala keriweero alhaji naddu omujjamu ota nekiwanda buli wamukulya sente mbudombo nange tuwakanda dombo a man was detected nti bagenda bakuba mu Buganda nange nfiiremu nze alina warning mechanism nange nzije mbakolere nkafiiremu nange emmotoka bwejja okusika emmotoka endala eri mu mugga ng'eno nnene naye egwamu I detected I knew the mood nenkibabuulira you have invaded nga namugwanya Museveni yabajja abo abeerosi wano bannamugwanya ne bajja mu kibuga ne bakiterrorizing tumwebaze n'agula akatale ka billion 2.7 aka akatale k'ebiti akali awo osaafi if the other one was burnt near fire brigade ne kakokyewo kana ataaka ebiti bonna ne bamuyitako ng'agenda atambula ajoga bantu. This is self-inflicted. Mukyekoledde mwekka, don't blame anybody. Nawulidde mbayonga blaming about churches. You are just inciting churches against Museveni. Museveni has fought formidable forces. In 1996, Mengo ministers, Kamala Kanda Mwanje, Dr. Somogere, Muganda Somogere, Yarika Tikiro, Naganti Kezaraki Homerera, Kanari Wamana Naganti, Impuri Abagamba Trinekisibu, Omkatulisi Yesimbi, Ochizibu, Orichikola Buganda fell short of declaring Somogere the official Buganda candidate. But Father Murundi Obusosi, Father Yasimba Bible, Kumalaro Kakaira Naganti Musinga Kuba Museveni. What go Father Gabamita Mukasa? Yavuma Museveni or Mogolos. Did Museveni win at that time of Uganda? Mulikanaja, Naganti attacked what Devi Afet to Mua, Mulikanafuka Mulika. Why did the Magala kill people at Ulan? Bamunigiri at Wadi Bamua, Bebamutumai, Bada Yininganabanaati, Yeneva Sulimbo, Tomina Charia. That's why we have a song of allies in government. Kagata in Kovodia, until what at that time. Mulika Yaja, Tiatua Devi Afet to Mua, basically in Africa, Chiza. Never to be a good Willie Nina, Nemugas, Nemuganda, Edisidia, Gabari Mugundi, hey, Kagata, what happened? Museveni defeated them decisively. You get together, this is different. But you take it again. There was a Wapitu, here's my introduction to political science. Analyze is Mengo stronger now, which Museveni has been fighting in Mengo. Ngabikasera bamulwanyisa kuba naffe tubeerere bano oyo sebo badinaza nyaka badiki kanobo badibwa mugwako kyeseko kujja ekimotoka kikadde Museveni abadde ebintu byonna yaje ekimotoka kikadde kakati tonolira abakristaayi niringiye yes so to early retirement to fight Museveni to engage into politics niringiye nafuka niringiye. There is also a father Gaitano in Kabale Mbaya abamanyi oba kyabajjukira ndoza ali mu primary. Don't involve religion. Religious groups, they are fighting for their survival. Nali mpandisa akatabo kange the political magic of Kakungulu family nakocha emmotoka z'abatuulira gundi afudde muzaata gundi afudde ekaliisa bajjayo mmotoka. That's the appropriate time Kakungulu asobola okwogera mu bantu. Motoka zamutuulira ndirangu azikwese ndirangu zivuge nga ziriko UC abantu bategeere nti namwe temuliiwo kati mbayo ayogera kyabe ekibuli batwala 13 bendali manyi nti bagagga 17 bali abe Kampala mukadde bonna bazikwese abantu baba mbuziri wa BMK era wammu kakati njagalamba yambulire who is powerful in these institutions ayogerako. All of these institutions are dead. I predicted that these all institutions that will be used to fight Museveni will end up destroying themselves. It is the way they do. If all institutions are dead, what is there? Chichi bagendo kutoka kwa mjini myake ejiddaku. Yes. Nadala cha isanja mzee chaise hakuna mchezo squared. What should we expect? Ngenda nemba bulire ebi. Tuba tujja baweza emyaka 10. Among the Baganda is a tradition among the Baganda.
A drunkard, listen to a drunkard. Mu Baganda ayogera awuliriza mutamivu muno. Mu Baganda abantu babulijja bo batyo okwogera abagezi bali opportunistic. When you son educated in Uganda is an opportunity. Ayagala milima, ayagala benza, ayagala. Can you humiliate him? Emyaka musanvu sekona. Don't I have wealth? Never wakavukana kubuva joka bwe butini nabugoba abantu banasali nabugoba abachivumbi nabugoba buli bali center nabuli jana buli zibawo. These are powerful families in Uganda. Kakati listen to a drunkard. Listen to a madman in Uganda. Listen to a kid. Bibogera amazima. Abayina kyali. Bagenda mu lumbe. Agatamivu bagawo mwengene gasulanga akabavumu. Temuzika temukola ki. Nenga bagawo mwengene. Abayisawo message. Omuganda akugamba nti oli mukalinga ko Munnabuddu. Mwenje bategeeza omuganda kyategeeza. Hapana, kabategeeza. Munnabuddu is supposed to be diplomatic. Munnabuddu bwajja mu kirabo ky'omwenge drinking place nga bamubuuza nti gwe ng'abagamba omwenge gulimu akantu takwogera. Bwe wajja wagamba nti nkenku is diluted tondo. Sabagambi did I tell you? Teyogete kinna kimu yagenda gulimu akantu. Bwe wajja waguwaana buwemba gwaweze nabagambi akintu kye mukamawo. Siba bagamba kakati what type of person do you have? Be Baganda. Muganda goes to Museveni nakkiriza bye bamugambi najja nkatoloto omange enkoko. He cannot stand up. Eliya ava yakkiriza. Waliwo bagamba bababuuza ti lwaki mwakkiriza regional tier mbu omusajja ataddemu ebyamagye nga tulaba buuso bwokka. Ase Muganda. Eliya ava yakkiriza. Nze nga nagambye okubuulira factors nyingi nti who owns these mushrooming buildings mu byalo bakolawa. Muganda reads newspapers. Bukedde ayina situation ikuwe ya monitor. Red paper ayina hayina benzi. Kakati n'ogamba nti gwe buli scandal yonna mugikuba mu mawulire. They read it. Baganda read newspapers. Abaganda baga nti kawenungo omukira gw'embuzi. A goat is tail does not cover anything. How can your media become a goat is tail, a goat is tail nga buli scandal yonna bagikuba? Baganda have a proverb. When a woman loses cosmetics, every woman she sees beautiful agayebyo muziko gwo. A poor Muganda sees banabana supermarkets, petrol stations. You may do it unintentionally. Never get Baganda. Mirundi genda mu supermarket yo laba abajirimu. Genda ku petrol station yo laba abajirimu. Ani agugumudekizimbe munga oba mukola mu government mungate mbina. Tuveyo. So this may ebyo tojja bifu na wa professor Muganda professor not tell you. Ayo tuveyo mzee Intelligence buno obwana bwadi intelligence yonna ne bukikuloginga mu abantu baabu. Museveni ne bumu salawundinga wewe. Ne buli okabujoge ensi yonna. Esabu tafudi ne government obulenzi buno bujoze ensi. Kanika kubaba tu kabono na baba kabono katika kanyora we katika banadi zekajiteka wali mbomuli nyasinga nikajuge ensiyo nakuba kaina mawulire gako mzee Tamale nkimanyi toli kwa mapa planning ensi ya tu Uganda na ye njagala okwebuzaako according to myaka jomazi experience joina ekizibu ekyasinze okuluma ensi ya tu Uganda ekizibu ky'obuli bwenguzi era mu kisanja kino ekiddako ekya 2026 singa president Museveni takutte kubali by'ebenguzi nsuubira wakati wange naawe tewali kiyinza njagala kwewola ku bwongo obwo. How can we deal with the issue of corruption in this country? Northern Uganda tiri byakubba negwe nogende bunyolo no benzizi zonna nebefuna abagezi nnyo biba mu kagulupu kali aka esabu tafyuje ne government bagula enzizi zonna when you go to bunyolo you see more nane banyolo owning oil wells baba kiteekadde nebo butirisi babo n'ogamba omusajja Kaliisa president yali amupulaizinga nnyo Kaliisa yazuula amafuta ne bamugoba ne baleetaani omuvubuka omulala era ne bubba bwe bumu ne bubba ne budduka bulukana kalina obutu obukajakalodde bwe buti ako kafere nnyako bwe bukubye gavumenti ekyo. Northern Uganda no problem babyeyo mbu tulina amagye golina gali mu nikazizo baali bamutwala bamuwonya buwonya amwe gateway to gundi gateway to where we gateway to your nikas. These people, those type of buvubuko bwe bulese egundi Kiwanda Buganda anjirina where is Buganda you have erirudawa tell us Kiwanda the Buganda votes you have. Does he have a question to ask? Ajaliwa aduse yamanja bagenda mugunda naduka atete kamba buli a revolutionary tatira family Kiwanda's personal assistant is my biological son. Yes mutuwalisi mwana wangu Mirundi
Fabanabuddu situwabula nti onaani. Naye namugamba nti no, if this government follows, the Rwandans will just close. Nze am the first alwanirira Museveni. Ne mmange ne baagala omuli enkintu. Omulenzi nankanyuka kasasiro. Embwa eveewo n'aleeta n'owuwe. Owuwe mbwamulwanirire. Antabaale olabe. Oyo Doni antabaale. Olabe katuuse ezivaayo. Bwe tujja mujja enguje yaani. Omala kunjoka nonna ebyo biri mulaavu kuba omukazi n'omuyingiza ekisenge. Katubalaze. You have vomited. You have delivered an albino, accept an albino. Temutuoganira. Ekibuzo kyange tokizzeemu. Njagala ompeyo remedy ng'emu oba bize kiyinza okugamba tukozese tukwate ekkubo lino okulwanyisa obuli bw'obuzibu. Kangubuulire. Mumanyi nti omulwadde mumujja mu ddwaliro ne mutwala eka. Ne mukkiriza nti ono waatuuse. Kakati all of the formulas babba ssente mu bitongole nga balowooza nti bajja kugula ba returning officers. Si delivery, si service delivery. Nebali okukaba ne buli wamu amakutiya bugayina. Museveni n'asiba said 100 companies the accounts were frozen on the eve of the bagendayo nejjo nti sebo kati okalukawedde tutaguliremu nagamuwa omusolo they must be audited. Kati the money question ekyakifunye Museveni tiabadde ali ku oxygen babadde balinda kubba ssente si service delivery titubagula bano abaana tebagulwa abato bategedde nti yes Hoja kulaba gwe batwala. No nemulangira kalantini ataliyo kabasi nalangira kalantini ataliyo. Sekikubo n'abagamba akatali ngenda kagula. Then you if you are sensible you get sekikubo as landed into your trap. Sekikubo aleete enteze ezakalusu abasawo babizikebe bamuvunana birala ne basiba mu kkomera. Kabasi yawangudde. And you look Mbayo look what this Gerialing example. You don't need Galuvindi. How come that Insereko comes back? How come that Mbwatekamwa moves from one constituency to another? Mbwatekamwa bali bamuleetedde millionaire bamuwangule abaana bazibbawo. Million bisatu eziyita bazimubako. Why? These are the voices. You call them rebel MPs. But they are not rebel MPs. These are the voice of wisdom in the parliament. Nankabiro batuluguye. Lwaki bo bawangula Nankabiro n'agwa? MPs within the NRM. It means nti abo beboogera abantu bebawulira. Nyerere bwe yali agenda okukyenjenga mu Tanzania yakwata omusajja omutamiivu n'amutwala nga mu Constitution Square n'avumanga Nyerere tukukooye Nyerere ose eggwanga lyaffe Nyerere abantu baagala ebibiina by'obufuzi nga batudde awo ng'abantu bawulira we sajja tamiivu naye byogera ensonga kati Nyerere abagamba I want to retire. Nomugamba nti atoyiza kgenda n'abagamba I want to go njagala mbalage omuntu musupervising nga nkyali mulamu because it will come Nyerere will die. Ne badda mu Dar es Salaam ne batema emiranga. Nyerere yababuuza if you really support me why do you listen to that madman who abuses me from morning up to evening? Madamuti ne tujja wano president n'ateekawo akakiiko tudda mu bibiina oba tetudda mu bibiina Bidandisa wrote a minorities report submitted to Kyankwanzi Bukenya Katenda Luutu ne Sekabanja ne batta embuzi ku luggi lwa Bidandi bwe bawujjo evvumbe ewa Bidandi kaveeyo tokakuke kati Bukenya engalabi yagwadda Taina wali this man Bidandi a minority report Museveni sided with the minority report Moi n'abaga nti bannange tugende mu bibiina ebingi n'ateekawo akakiiko nga kiba kiyakakulira kiba kiyagamba statement eyo bagiri muyimayininga nnyo Kenya. The person who believes that he can kill Kanu is like a mahogany tree omugume mu Lukikuyu baguyita mugume. Kanu is like a mugume which cannot be cut down by a razor blade. What happened when we introduced multi-party? Who formed the political party first? Kibaki. So listen to the Senecos. They have ears on the ground. This is why they bounce back. They are more important than Nankabiro and this woman who president's office. What ever mind? Gokola mu president's office. Nerolo yeta jimanyi kati ajja kulabika kuli substitution ne Gomez. No. You lose study.
The equivalent of a president, minister in charge of the president, is the White House chief of staff. So they serve the same roles. Yes. The minister in charge of the presidents would be what's the role of that president? Is the president himself. Has given here network of other disease. One of the roles of the minister in charge of the presidency is to look into the welfare of members of the first family. Museveni has given an opportunity to be exposed to members of the first family. That woman should lie like an envelope. You see, do you remember that when Bobi Wine went to Luwuka the first time, her constituents, his rally was tear gassed. About to dispersing. But the second time eventually, was very peaceful. Who directed Bobi Wine to go back to Luwuka? And at this time, that rally that was intended to save Oyomukazi Mbayo was not dispersed. Had Bobi Wine agreed, did Bobi Wine change conditions? The rally was intended to help Mbayo. Somebody is in parliament, courtesy of no. You should not take sometime back in do you know what it means? Sometime back nakubuza ekibuuzo ngamba President Museveni bw'aba akoze promises n'agamba nti maybe in a place like this ntaddewo oba promising kuteekawo sente bweziti sente ezo ne zitatuuka. Who do we blame? N'ogamba we do blame the minister for presidency. Ekyo kyennyini kyekyalibaddewo. What happens? Presidential directives are not decrees. If the president comes here, na promising a somero, katenti ako kamulaba akayero, katulamu wa secretaries be. Kakati it would be the role of the secretary, okujja n'agamba president after the meeting. Your Excellency, you promised a school in Masaka. Who is going to finance it? Is it Museveni himself? Is it Minister of Education? Is it the local authority? You must have a principal private secretary yasoma atanonya sente awambe mmeri kubanga ataddeyo wooteri esese get competent kakati kati bali bategeere batya. So it should be the principal private secretary of the president to write to the relevant authority to follow up. The president, when he was in Masaka, promised a school. So the Jews, as Masaka district, use unconditional grants to construct that school. Tawandika, Uyumba is studying Mugun. The minister in charge of the president will be a permanent person in the State House to attend all president meetings. Kakatugeze, President Alagide, and Yabasibe Bonaba Boda Boda Mbati. How is it implemented? The Ruzira man cannot operate on directives in newspaper articles. What you would do is the principal private secretary to write to the Attorney General. The president has directed, because in law, a president pardons you not to serve a sentence. True. You must be guilty. True. Over okweyambisa ennaku enkulu. Kakati in this case, ababodaboda bamulanjalidde. Tulina ababodaboda n'abataxi. Omulamuzi ali awo musitiko n'abula abayingireyo okumusokoolayo. Million million wasoma ki otula mu lukiiko lwa Katonda n'abula abamusokoolayo because you are no longer a judge. Kakati abo abaana balemerayo. Why? Because the minister in charge of the presidents does not attend the State House meetings. He would be the communicating officer to the relevant ministries. There should be pressure. Gaddafi yajawal. Naga anti Christianity. Gaddafi yajawal naga for the first time. Naga anti Christianity taina connection is on. Sidini Cardinal Yamugamba and Swoboga. We have a tradition in Jesus, Africans. Simon, I tell you Simon Peter, for 4 days, Jesus was taken to Egypt. Was Egypt where? In Africa.
kati kankweka information. I'm also a Bible reader. Bible egamba nti Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye yamubumba mu ttaka namala n'amufuwamu omukka. Ettaka according to me ettaka either lya brown or lya black. Yes, ate kiri ekyo gundi baba bazungu bemulaba baali baddugavu ne balina bwe batuuka eri mu Europe climate balina element yava mu mubiri gwabwe ne bafuuka abeera. Yes, that we know, we read. Negwe ovuma bannaddiini nabo ne batakuwanukula mbayo, you are provoking more trouble. You are in the parliament courtesy of NUP. Katumalirize You tell us, let him explain to me what motivated the Bobi Wine to go back to Luka and why was this time Israel peaceful. 2, tell me other areas where Bobi Wine, who had to address the whole country, spared the time to go back. Speed. Don't you think there was a need to make it peaceful to avoid what happened on the 18th of November? What motivated him? Where do you find a sabonga bali okeza n'olaba faza akaaba ne bakugamba nti embizi ziradde swine sheke naga tufudde embizi agisangawo bizi tekwatira swine tekwatira mu sekisi kagati haja abakaabira kinga bage. Why should the minister make sure that an opposition man goes back and addresses the peaceful rally in the to maintain peace and the lives of the people in that area? Why wouldn't you think that? Why wouldn't you want to think that? Anyway, tuveyeyo ambadde tutonda tumalize ensonga y'obuli bwenguzi mu ggwanga manjala kuwayo ka information nti Tanzania president wayo Dr. John Pombe Magufuli bali bakamulonda kisanje ekyasooka ekizibu kyasooka okudiringa nakyo bwali buli bwanguzi twamulabanga is moving offices to offices. The most prominent one bwe yagenda mu post office era buli bwenguzi bwali businzo bwali bwekuwese jembe nagenda mu bank, commercial banks. Why is the president so silent on some of these matters? Why should the president go and become a Katemba man? That's not Museveni's style. Museveni has created the Auditor General approved by Parliament. Oyo mujinga yagamba nabbi ettaka oyo muwanga nga balina alupo nakanikana kalina obutu obukoze bwebwe mbugabbe ettaka lyange nalitunda millions za dollars nga wandika ebyobusiru nawandika n'agamba oyo muwanga mbu the first lady went to Israel 7 times in a week nga tamanyi na geography. It takes 8 hours from Entebbe to Tel Aviv. Kwegamba first lady teyatulokanga nantebe nasikalawo n'omuntu wegwe muwanga ni mutunulira eyo office n'agitta ne mugenda president Museveni n'abaterako ayigigi ne muleta mulyagonja amagezi ge gaali bweke tigenda some report ye kuleya mulyagonja babbanga $1 million nga bagamba batange $1 million Uganda emu nga ali ayigigi recommend yasevinga kati yadduka nga amaze okuwonona office yadduka mbujjaji mulyagonja kanoti byejaji ni my case taina ku division mukuba ni muteeka wali but who appoints them? Yani kyenkubulira nti abalonze n'abayisa mu parliament mafuguli be there. What does the Chinese say? A Chinese tells you tell somebody to fish, not to give him already a fish. Kakati ye president yateka structures ne muzonona tagenda kubeera Katemba man ndio Museveni atudde mu takisa bogera. What's the role of intelligence? Twagala kulaba President Museveni is acting on the fight against corruption. Wejala kubuza is he winning it or not? Ababye sente za COVID. Simayino omukazi yawangudde. Unaina omuntu omulinga mangati. Yawangudde oyo mukazi. Omukazi oyo nakalabanga kakutte nga Diana akutte akapapula. Gamba Dr. Jendo Tache. Nga Diana akutte akapapula bwati. Akakawo. Ngati nabawulidde danga boge. Tell the president to talk about Mirundi. Ne buduka n'entwe zaabwo ne bugenda ne cannabis n'agendera kono. Mirundi is undermining COVID gundi. If I'm undermining, then I'm more popular than you. Bicha batategeera nti if you go to the president and you tell him that I have the influence to undermine you, you are useless. Tebategeera tebasoma logic. I cannot even bother about Mirundi. To mention that they would come to you. Why do you send my neighbor has undermined my family? Yakwaniya mukazi wange abasajja. Yasoma diguli mukwaniya abakazi abasajja. You have a problem in your family. You don't blame people. The moment you see somebody bwe busiru bwabwe Mirundi atuvuma TV tuzijjeko. Why should these people listen to a mad man? Then you are more mad than him. They should address Ngalabi ne badduka nazo sejjembe. No. Address what this man is saying.
expose him. Omuganda akugamba nti bw'olaba emmese n'ojjayo omuggo abaana bakusekerera. Do you need a stick to hit a rat? Maybe when it is a different rat. Okukwata embazzi okuba ensiri. You see, these people are not trained in argument. Intelligence yonna bagitta. Yonna ne bagitta. Ne basurroundinga president. Nze mbawulira nga boogera nti ripooti bazizanyira wano. President Museveni ze nabagambye. There are 3 issues. One, Sodo can help him. Let Sodo establish an office in Kampala. Alemegizanyiramu. Museveni will get a lot of information. People have a lot of information, but reaching him is not easy. No. Nabaganti, the first time I saw Bobby Wine was looking for Museveni. 2 days later, Nyanzi najja. Nga naye agala kulaba Museveni. Nti waliwo abaagala okunkozesa. Kakati at that time, Bobby Wine bamufuula gold mine ne bamulyamu ssente. Bakusasira baani nenga ye tebamuggyaawo. Ne mbabooza ti lwakisa eggwanga eganya omulwadde okwebaka sijje musala mugijjako byoya. Balamu n'amuyamba n'ayamba bano naddira people power n'agiregisitiri n'alya ssente n'adduka mbona bino ebyo president okutambulira ku mbuga naye yabibaddemu ababbi ajja kubabba nnyo ajja kubabba kasokiriza n'okuba abategeevu n'oleeta abo waliwo abamuliiramu eyalibadde ng'ayina ba independence laba ono bwamugalira ekibiina bamafiya ne bamuwanebabbi okubamalawo. Ogenze n'ogamba ati President Museveni on the fight against corruption nga tumaliriza ensonga. His role is to create institutions. If we mess them up, have failed and the yes, most yes, it's up to you. It's up the anti-corruption it's up to you. Your biggest problem is the newspapers. The print media is under the total control. Mutabani we yakesinze omukazi waliwo gwe nafumye ekinene ekinene kiringa bbaasi omanyiza envuma binene. Would you expect him to kiss a goat? Nabyo bimbuli. Is President Museveni losing a fight against corruption? No, Museveni yabakoledde. Abasitiwo institutions. He cannot become an institution himself. Mafuguli will be there for how many years? You should build the institution. Nebyo mafuguli byakola gundi yabikola. General Mutala in Nigeria yakwata abantu n'abambaza. Corruption is bad. Nagenda mu post office nga ayina ekyapa yali musajja mumpi engagwa nga atadde ekitereke ki kati eribbini erimugamba nti give me color. Corruption nga bwe bagiyita give me color nga wasaba president namutema oluyi ne bamuyolerawo abasajja bawa amatoka mu post office we bagwa ku ttaka Mutala bamuta. Mutala was killed because Mutala became the institution himself. Waliwo gundi Kabaka Hussein, Kabaka Hussein wa Jordan used to drive taxis at night to hear what the people are saying. Then what's the role of intelligence? To reduce yourself to intelligence yourself. Because I have a woman who cannot cook food, then I turn myself into firewood. What type of reason is this? So if institutions are not working, what is the way forward? Are we going to abantu batwala ku bizinga slavery. It is alleged in Uganda nti ne farm slavery teyali ku gundi ku bizinga byokerwa amayuba. You arrest younger people ne babakwata mu kibuga bo bali ku farm batudde. Kati Museveni accepted that there is slavery in Uganda. If you cannot monitor yourselves, a revolution does not turn himself into office. Robert Kyagulanyi Center mukooto olunaku lw'eggulo yawadde order ng'egamba nti poliisi wamu n'amagye gave ewakaawe y'emboozi gye tukomawo nayo. For now, good morning. Watching STV, select for fun.
Kwerinda nkulu nnyo era omuntu asaanidde okwekuuma n'ebibye. Wano nno Eagle Eye Security and Technologies Limited weeviiriddeyo. Balina buli kika kya CCTV camera, alarm systems, bw'owa ekidduka kyo ng'emmotoka oba pikipiki weefunire GPS tracking system okuva mu bakafulu bano. Balina fensi z'amasannyalaze, razor wire ne access control ez'enzigi. Basange Najjanankumbi, Entebbe Road okumpi na Shell Kazi opposite TNT Supermarket. Bakubire ku 0705 367 732 oba 0789 357 099. Eagle Eye Security and Technologies Limited. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Kubanga okyekumidde ku STV The Sharp Talk amanya nze Simon Chris Makanga era nga nkyaliwo ne mukwano gwammwe enfaafe Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole n'amatovu amu ne Mirundi yowana kakati nga tunaba kudda ku nsonga gye mbasubiriza kasooka tezijewonekano nkubi obulenzi buno nembusekula mu mmota mu kini bapalamenti abirimu abatano nsekudde obulenzi buno eyabalagira okunnumba yabatuma wabi eyabalagira okunnumba yabatuma wabi jogondi sekudde mukubye ekyogo lyonna abamu ku abo abaakubibwa mu kalulu akawedde mulimu omu honorable Amelia Kyambadde minisita wa trade yavuddeyo n'akonsiringa n'agamba nti kituufu abalonzi batukubye akalulu tuludde mu buyinza ate nno ate ye Vincent Bamulanga Kisejja ye yasalawo kuddukira olunaku olw'eggulo kooti yawadde ensalawo yaayo n'egamba nti akalulu returning officer yamubba obukadde ne sekandi bamubba abo abaana babadde bagenda kuddamu okukabala is there a possibility wa NUP ayinza okuddamu nawe waliwo results ezizakkirizibwa. First of all, you were minister. How can an opposition cheat you? An entrenched minister, yakwata minister ya agriculture. I'm known to Sempiji. Sempiji nzena muyamba nga bamukuba mutwalako motion mu parliament era mpita jjajjaawe nono muzukulu wange omuwala butumanyiganye bulungi nze when I'm analyzing nawe nkuanalyzing first of all Sempiji cannot tell us that an entrenched minister of agriculture can be defeated by an opponent. Sempija abanje ono musajja returning officer sente yamuwa sente ne sekandi returning officer yamupye obukadde yamupye sekandi kati balonda yenali bana abaana bagezi nabo balaba nsenene baba bye returning officer nabagamba nkugamba wano. Meanwhile the radical wing of the mafia gang is planning to reach out to the election in favor of MPs who will make the next parliament. They want to eliminate the independent-minded MPs and ensure they have purpose in parliament. Remember, the next parliament is vital in that it will shape the debate on transition as well as debating matters of combating corruption, which is propagated by the mafia. The scandals in the midst of health, education, and COVID-19 funds are some discussions the mafias want to influence. Billions of shillings have been earmarked for this purpose, and the money will be used to bribe election officials, users, RDCs, and agents of candidates. They also plan to frame up candidates on serious cases like murder in order to keep them in jails until the election is over. Kakati banamala okukawandiika kano ka mwezi guno magazini ya mwezi guno nabakuba bifo kati bwe mbakuba bifo president naali basibira sente you ask nankabira namuulira ku byuma byange ngaakubira omuntu on the eve of election banne bwe munfunira ku sente sajja namugaa nti atoloza nina kiki sente omusajja yazisibye mu 7 100 companies cannot access their money era n'abagamba nti kitegeeza mirundi byayogera bituufu tisente omusajja yazisiba nti bituufu. They do not have money. But even if they had the money, we would be having an artificial leaders. Let these younger people demonstrate. You see,
bagende baga Buganda is isolated, Buganda is isolated. Bwetyo bwe yagala. Amini yagenda Jinja okulambula factory used to make surprise visits abo bamafugule populism. Kakati Amini bwatuukayo yasanga ba manager tebaliyo. Naddira watchman namuga nti gwe manager. But when the managers came, omusajja aga nti I enjoy being a watchman. Yes, I enjoy being a watchman. I don't enjoy being a manager. Seated in one, there are areas that are interested in playing opposition politics. Nkuruma could not go to Kumasi. Bali bamutirayo. Nkuruma yagenda okulaba nga akabina ngakafana kakabaka yekka. Nkuruma yategeka okulonda. Ngencha balonda tewaliyo kulonda. Yalangirira bulangirizi. What forced Nkuruma a Democrat? Who was admired? That's why Nkuruma is admired outside Ghana than in Ghana. True. Bamulwanyisa bakabaka until the soldiers came and killed everybody. Loading is nabat. Chinyata could not go to Kisumu. Chinyata yalitali nye Kisumu. Yagenda okugula factory abalasa je bazimbi. Nabaga nti mmwe. Lwaki mu Africa oyogeranga na musajja. Neno yogera nono Raila Odinga opposition abo bakazi bange ha okuyita Raila omukazi bakuba Kinyata ekidala ba nibamukubiramu nga Raila atudde janamuja atudde we bijana iyo rais wa Kenya bijana naye Kinyata bwe bamujjako ekidala yagenda naye yaganti olimba bwonkubi Kinyata yali tali nye Kisumu. Yes. But in 1980 did not waste his time to campaign in Uganda. But spoke Luo. But bamubuuza nti what is happening in Luwero? But nabuuza omusajja wa BBC. Why Luwero? Why not Masaka? Why not Mbalala? Mbalala is peaceful. Arua is peaceful. Lamu is beautiful. Tololo is peaceful. Karamoja is peaceful. Why Luwero? Why Luwero? Luwero has its problems. Eranja bwemba buli abo abakazi bwemba jeregera. Look what the Kalamajongo. All of the governments failed to defeat the Kalamajongo. Abantu chebatamanyi by 1954 the largest meat factory was in Kalamoja. Ku independence abakalamoja ereders ne bagamba obote tugire machine in eri the Kalamajongo didn't see the importance of that machine. Instead of producing about 7 yaliwo obote na direct soje bali mapamba na najja spinning mill abatesoni bamukyawo naye obote yali amaze okulaba example ya Kalamoja. True. Naye abazungu bayina Garrison ya Kalamoja nga y'amaanyi. This is so many problems is not a new one. Ghana is to come. Yes, the British maintained a big garrison in Kalamoja. Kalamoja was one of the fertile areas in Uganda by the 40s. Yachuka buchuzi. That is today. Omusajja yajanga ne suit ye n'atula mu office nga ddayo ne yeyambula n'avuga akagaali ke kuba ganti ayambadde guliko ekikyamu. Bamma omusajja omukazi nga mukomole baga gwekiwuka kyakulya. Gwekiwuka kyakulya tusobola kuwa mukazi. Kakati nga bo bagamba good nti ayambadde ayina kyakweka. Amini yabambaza Lwampaka. They failed. Obote waliwo omusajja nga katolasa gate yagenda ye moroto namwambaza t-shirt ya UPC. Omusajja nagamba nti okuva lenyingidde UPC obote nakola nayikonde Kalamoja ne bajja mu pipe za nayikonde ne bazikolamu emmundu. Who has solved this issue of the Kalamajongo? Is Museveni. Cordon and research bamubuli ekituufu nti lwaki mwembeera n'emmundu nti is culture nabaga nti ente ezigula omukazi tuzibba bubbi nti no naffe tulina ente tu first lady n'agenda n'atuula mu manyata zaabwe nga minisita Kalamoja. This Buganda issue is simple. Allow these people accept an albino kid. Temulwana genda mu family babunyine buyaye bwabwe baleta obuyaye obutali mu magezi obanga bava mu kifo mu makaga Robert Introba Kyagulanyi ono yaggalirwa obanga entemwe gana endala okunywa amazzi oluvanyuma lw'amazenga luyamaze okubalu ku nnaku z'omwezi 14 omwezi guno. So amawulire agavayo galaga nti ab'ebyokwenda bakyaliwo wadde nga poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo afande Fred Nanga evudde n'ekakasa nti bagenda kwamuka amaka ga Robert Kyagulanyi Center naye bajja musigala nga bamukola ki bamutambulirako ba surveillance era nga takkirizibwa kugenda Nanga bajje bamukuze. So
kumacha wenzijidde ku mpewo tufunye amawulire nti abo ebyokwenda bakyaliwo n'emisanvu gikyaliwo mu kkubo naawe agendayo mu makaage okeberebwa ekyebuuzibwa why is the continued deployment if I may tap into your the military has a problem it will help them they don't have a public relations officer bali babagobayo kuleije was Flavia Byekwaso afando nyambo enanga yayogera dde ebintu ne bye contradicting. A source must be credible in mass communication. A source must be credible. Enanga needs a promotion yakoze nga bamwajjawo kayima recruit mutwale mu bbanga lino recruit a strong minister of foreign affairs. I'm proposing Ayebale because the opposition we are facing now yani ya gundi ya opposition ya Uganda kati bazungu to find a solution ku bifaananyi bino ebyaba Bobi Wine bibalaga ebiri international. The first one bayina ebifaananyi bye bakubanga using the dissos nga babawadde sente for the international gundi kyobulaba nti bakuga nti balina tallying center yabwe Netherland musajja waffe yali Netherland bamukuba mawulire ne bamujembo abadde abba sente naye nze foti information all what they have I have it. All what these people bibayina mbina bibayina and you all report to the same person. No kakati mbabulira ne mbagamba nti it would be in the interest of the military to get people who know damage control. Nti we are holding Kyangulanyi because we hear bayinza omutta is in his safety to be so amajje okubeera wa Bobi Wine kimuyamba explain it where you were there. Nebaganja battle yakati bakaita statecraft. How countries mislead their people nenga bagala to achieve nemu mubulandira ngabula kakati nalabye incident ye Kasese batadde abasibe ndoza babadde mu military barracks ne babata kakati bwe babata bazzeeyo on the eve of election ne babagamba gundi aliwa bebakwatya mu lubiri oyo bamukuba ne bamutta gundi aliwa yafa gundi bonanga bajjudde ebiwundu abantu bemugenda okusumulula mubakolera ekifo for 1 month bali bulungi baddeyo n'emitwalo 55 oba miliyoni when they are looking well. Nalaba incident yemu abasajja b'obota abo baali bapanga wali omusajja nga muyita by'abazaire nga yakulira amakomera aba Red Cross ne baleeta akajanja kubati twagala okulambula amakomera gonna bo tebalinga kakka neeri tumwine abagana abaka parliament okugenda. First of all, do you know the structure of the safe house? Bwebakulaga toilet bwebakulaga ki ne buggume lyabo bujozi byabazaire yalagira aba hoteli ne bafumba emmere ne bagitwala eruzira ne bagiteeka ku byoto. Aba Red Cross bagenda okukebera ne bagamba nti balya bulungi emmere yaddayo mu hoteli ye pyala naye n'okwata omuntu gwojje Nalufenya he was explaining bampadde abaserikale bangi abankuuma naye nze nnyumya nabo nebweru nsulayo nabagambye nti bano byabasajja yakyusa ekkomera psychology y'ekkomera. That's why many people prefer to go to prison now. Nti omuntu addayo kubanga life tebagana kuvaayo omusajja omwavu kubanga baganda bo kitali ekitegeezaayo kitali ekitalya mmere gye kitaliira mmere. You cannot access sex. This is what kitalya means. Nalufenya means to shrink okufenya. We use it on vegetables. Nti ekutia is a proverb in Uganda. Akafenya ebuga lya labisi akafenya okufenya nalufenya kufenya kakati ono ye tosobola kugamba constitution ya Uganda yagana tocha kakati kayigula alwana ne tumukundi ne mudira omusajja ne mujje Nalufenya nga n'ekiwundu kya paasi kwekiri ku mugongo gwe oloza byabasajja abikola ebyo babasajja bayinza okuleeta okukima omusibe n'abagati twafunye bbaasi tetulina bbaasi ebajjayo so that treatment abasibe bebajja mu makomera g'omubyalo baba bubi nnyo gundi osiwa omukyalo abasibe abatunda nti kusomenya oli kulimanda gwe
nga mufunemu 10,000 nti oli ku limando sinikama nnyo bava mu byalo eri ng'enjala zaggwamu dda. This man puts them in hospitals ezaabwe yes n'amala okubalongoosa nabaga nti Museveni knows public relations bakwata gundi Professor Newton Ojo n'ababuuza afaanana atya kuba yalinera kwenambula kwenawambe yagamba bamutwale mu saloon. No wonder, I think it was 2018 yagamba nti ye doesn't need polishing. Yes. Wow. Ye kakati ye as you people nga musaba abamawulire to be accredited by Electoral Commission. Museveni abibagamba bw'abayita nti yagala kwogera n'amawulire bababuuzako ku gate abababuuza babibuuza of course kyembuuza accreditation bakubuuza ovudde mu lupapula ki bawaayo amannya State House people nange nabagaananga ojja otya mu press conference ya president nekuyambadde katisati embwe ku stage. The media must have a suit, a wardrobe. State House suit ebandala kati nno kankubuuze katono nyaawo. So the question of public relations explain why noga nti Bobi Wine yabadde agenda kupikira mu embassy yabadde agenda kukola ki how long are you going to keep him alemegenda mu embassy kusonga yabannamawulire eriyo ekitongole kya Uganda Media Council kyatujjako ssente nga tukola applications kati nno nga ziri ku account kiteekeze mu tukola ekibiina kya Uganda Human Rights Network kasitola bw'obubbi bwonna ng'obwobulenzi mu kasitola be wali obubbi bwonna obuvubuka obwo bubeerawo. Tell us the signatories on this account. Ye akugambye basooke babalage who are the signatories of this account, whether it has been in operation or it was a defunct account. Mubajimbe mubuyole kasitola basente nga mwebuli buli wamu nawe ketwala mugundi ketwala mugundi muze mpandikira ba minister speeches ketwala national task force. How can you tell me that a journalist helps a minister to write a speech in parliament no sigala omutugu kuli guti bubajerekanize mbuli anga buboogera nti cannot write ekyo nze nakiwandire kano kabajerekanyuka noti tekabalabawo kagamba tebalina magezi mu mutwe nkawulira nga kabajereka kano kalina obutwa bukali bube kati ako akabye nnyo ennaku zino kapapala kaavu kayitirivu tekalina 10 mu mpale. Museveni yabunyiga bwavu. Museveni nayongerayo omwezi gumu bubbe emmere bulumba hoteri ne bubba bwavu buyitirivu kati nga tumaliriza mukwano gwo omusajja yagambye temukawulidde yagambye nti I had to sit down with the opposition and give them money. I heard that Mirundi was going to come in the constituency. Mirundi akutisa ne mu constituency nyingire yodduke kati yazimbye mu kibira yekukumi bajja kutoolayo bajja kukwatayo bajja kufatayo bajja kujjayo. Nga tumaliriza mukwano gwo Kibalama Moses Kibalama yavuddeyo olunaku lwejjo kasobola kunyumiza byabaddewo olunaku lwejjo olupapula lw'amawulire lwafulumiza emboozi nga lulaga nti omukulu Moses Kibalama yali nanyini kibiina kya NUP nga agamba nti why government ya mukaka byonna byayogera mu court ku musango gwa NUP agamba government yali ya mukaka nti era eteeka okumulirira nti byonna yabyogera nga aliko pistol. Olupapula lw'amawulire lwafulumiza emboozi kati netumutuukirira n'abiwakanya n'agamba nti ye tabyogeranga nako era tasabanga any compensation from the government. Anti kankubuulire what which bali kozi preemptive nti the government witnesses bakulaga nti bagula bagule. That's what they do. They are preparing a case kakati muyina okudiscreditinga abantu bonna abaposide ya government. It is their practice to bring kubanna bagamba nti ababana kyemba kubira political science. Every decision, every movement, every sound is purposeful. I just look at why should the media bring bali badde kati bakugamba nti omusajja yagala kibiina ki oba secretary general wano bali delegates conference nti bagala kutuusa bagobe Bobi Wine media kwe yali badde kakati fetubuuza a situation evaluation why is the media writing this? The media is writing this to say whoever goes to court to defend the election on the side of government is a liar. Yes.
ati bikolebwa bantu mbugunze nembugunda eyabutuma ewange yabatuma wabi eyabatuma ewange embuzi bweryaka tukayita kawulula abaganda kaba kakere katono bweka nembuzi bwekalya eyabika bwabisi mwali akawulula ate bandaba mwali akawulula katutunke mbutujja muwa sente ngenda kumuwa ziteekeyo dira milioni 5 byewagambye okuteeka ku akaunti ya mbikwate waffe mbitwale mu nsozi naye bwotagwa ddala milioni 5 gobye mmeka obujozo bukuli mu mutwe noonya milioni 5 benkolagana nabo weebali omanyi tulina wingi ebbiri waliwo eyabuna obufere bwabba n'omukubano kwazimba mu kibira kati kekukumenga enkimu wali otawanya baki nze ntawanyizibwa oyinza okunwanyisa gwe nompangula nti abo abaana balwanyise nkugambye nti this is intended to create an impression before court that a government witness in any case is bold, is tortured. To discredit would be government witnesses. They are preparing a case. This is why they are buying data. Incidents abasajja badisobani baba wanga sente ne babikuba ebifaananyi ne bakuba okubalobolo ne bakola all these ones. I have the information. Miso has the information they have. You don't need to be in Netherland to get that information. If I can tap into important things, can't I tap even in Netherlands? Is that a big deal? Wow. Tetugenda kubanga tetusuka waawo wabula bakakasa nti mubadde balayi balungi butagala muteyo omuntu bulenzi mu muteyo omuntu mulabe bwe mudduka okufuluma ekibuga nga n'obuzimbe bukutuma muteyo omuntu mulabe bwe babutwala n'entwe zaabwo n'entwe zaabwo babuddusa emisi ejjogo lifuumuke mu mpatanja z'empale mujjako puroguramu embaba bitenti bemitwe bajasi mpozi tukoze ne husna update producer waffe Robert Jones wamune Jeff babadde mu control room bintwe bazasi abaddewo tubadde ne executive producer Haji SK Mbuga webale nnyo bale ddala kubeera naffe paka olwokubiri oluddako mubeere bulungi mweraba. Ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Hey guys, you're watching STV. Select for fun.